was 8 years. My feelings are feminine. I started behaving like a girl. I started walking like a girl. I started dressing like a girl. When my parents forced me to stop myself. When my parents forced me to stop myself. I was beaten up. I was locked up. I was beaten up. I was locked up. I was tortured by my parents. My schoolmates, my college mates, my friend circle, my neighbors started teasing me like Chakka, like Wamba, like Sangha, something, something. To work, colleagues came to know me. I'm feminine. They started teasing, they started blaming, they started sexually harassing. There was nobody to ask these things. I started doing sex work. I started doing sex work. I did for 4 years. I was not very happy. These kind of torture, violence, harassment is not facing only by me. There are other transgender who face a similar problem. Way to live, way to share, way to express, way to survive life. You should tell us, you should tell us, you should tell us what to do. Activist. Her journey is one of courage and determination. From begging on the streets and participating in sex work for 2 square meals a day, she is now an activist that has inspired many. Born a male in a middle-class family, she discontinued her studies after 10th grade due to gender discrimination. She took up sex work to make her ends meet. Her work with the state and National Legal Service Authority level activism with judiciary was recognized in 2012. Padmashali was invited by His Excellency, the President of
India, Shri Pranab Mukherjee, to attend the swearing-in ceremony of the Honorable Chief Justice Shri Altamas Kabir, Supreme Court of India, and was invited by His Excellency Governor of Kerala to attend the swearing-in ceremony of the Honorable Chief Justice Srimati Manjula Chelar of Kerala High Court. In the same year 2012, Akkai became the first male to female transgender in Karnataka to complete her sex reassignment surgery counseling process and underwent a sex change surgery and set an example to other transgender community members. In 2013, later Akkai was a part of utmost decision body of the recommendation of sexual assault law based on Nirbhaya rape case constituted by UPA government in 2013, the very first government to include sexual violence issue in this report and placed before Parliament session. In 2014, she founded Ond Ede, an organization of feminists, activists, thinkers, writers, philosophers, and academics who recognized the need to converge the interests of three movements in the country: children's rights, women's rights, and rights of sexual minorities. The organization is called Ond Ede, which means convergence in Kannada, the regional language in Karnataka. By recognizing the existing movements as distinct but interrelated, Ond Ede endeavors to link these people to various media platforms to foster productive community discourses, conduct research, instigate action of dignity, voice, sexuality. At Ond Ede, Padmashali has conducted many workshops on sexuality and gender at renowned education institutions including Princeton University, Wellesley College, Boston, UC Berkeley at United States of America, and National Law College of India University, Mount Carmel, St. Joseph's, and few more colleges across Karnataka and few parts of the country. And she has held seminars on sexual minorities for judicial and government officials. She has worked relentlessly with community members, politicians, bureaucrats, and judges to advocate for policy supporting gender equality, sex worker rights, and the empowerment of transgender and sexual minorities' dignity over sexuality. Her activism in mobilization and organizing skills and as public speaker has gained thousands and lakhs of members' attention in social movement process. Through this, she has played a vital and significant role to bring the constitutional judgments in favor of transgender and sexual minorities of LGBTQI community. Dr. Padmashali was a member of Karnataka State Sex Worker Studies Status Committee, Government of Karnataka appointed by Honorable ex-Chief Minister then Siddaramaiah, and she was a member of the drafting committee and to bring Karnataka state policy for transgender through Planning Board of Karnataka. She has been recognized by Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Uttarakhand, to trainee Indian Administrative Service officers, IS officers, on the rights of transgender and sexual minorities and marginalized communities. In 2014, Padmashali was the only person from India to be invited by the International Bar Association to address the social and legal status of sexual minorities to the international conference in Tokyo, Japan. A full year later, Padmashali became the first transgender awarded by Karnataka Rajyotsava Award. The second
second highest civilian honor presented by Karnataka state government for her work in social justice by Honorable ex-Chief Minister then Siddaramaiah. She was invited by the US government for International Visitor Leadership Program for Gender-Based Violence, a global perspective in 2016. She has visited White House to raise issues about transgender and sexual minorities with the authorities in Washington, D.C., United States of America, and was recently invited to town hall event in Delhi to raise issues of sexual minorities before Mr. ex-president, that was Barack Obama of United States of America. Dr. Padmashali was conferred honorary doctorate by Indian Virtual University for Peace and Education, Switzerland, Indian branch, that is 2016, for a social activism. In her free time, Akkai practices singing, has recorded Lakshmi Stuti Bhagyada Lakshmi Barama for the album Songs of Caravan, which was received by Limca Award. She is the first trans woman in the world who has received Ashoka Global Fellowship to fight for rights for transgender and sexual minorities, which was supported by Tata Trust. Padmashali, who has also stepped into married life with a cisgender man, that's just a normal man, on 20th January 2017, which was an interreligious marriage performed first time globally. She has socially and legally adopted a baby in 2019 and continues her fight for social acceptance. The prestigious Chainmaker of the Year category in Business Line Chainmaker Awards 2019 was conferred by Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh in New Delhi in March 2019 for her fight against 377 IPC as a petitioner. 2021, she's written an autobiography named Akkai Karunege Ondu Savalu, a challenge to sympathy, which is published in Kannada language and in English, named as A Small Step in Long Struggle, published by the Zuban Publications 22. It will be published in all Indian languages very soon. National Convener for High-Level Medical Expert Committee for Mental Health and SRS LGBTQI Movement, Honorable Former Advisory Member for National Advisory Committee, Inclusion NSCI Election Commission of India, Honorable Member of Karnataka State Education Policy Commission, GOK, and Honorable Member of Karnataka Sahitya Academy, a socialist, liberal, feminist for social justice. Please welcome Akkai. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಚಂದ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂಡ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. So the men minority in this audience, the women majority in this audience, I am being part of a cis majoritarian society. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಶೋಮತಿ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಛಲವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಐ ಲರ್ನ್ ಥ್ರೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್. That's how I started my career to speak before this society, for not being a transgender, for not being a vulnerable person, but making sure we are human beings first and everything next. We also have a dignity first, everything next. Human beings first, everything next. I remember 12 ಮತ್ತು 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಸಾಲಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊಲೆ ಮೂಡಿ ಬಂದರೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬರಯ್ಯ, ಗಡಮೀಸೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡೆಂಬರಯ್ಯ, ನಡುವೆ ಸುಳಿವಾತ್ಮ ಗಂಡಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ, ಕಾಣೋ ರಾಮನಾಥ. So the whole issue of who is women, who is men and who decides this, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮೊಲೆ ಮೂಡಿ ಬಂದರೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬರಯ್ಯ,
ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡೆಂಬರಯ್ಯ, ನಡುವೆ ಸುಳಿವ ಆತ್ಮ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಅಂತ ಜೇಡದಾಸನವರು 11-12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. This is 21st century ಯಶೋಮತಿ. I want to question back the notion of gender. ಮೊಲೆ ಮೂಡಿ ಬಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡಸು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ನಡುವೆ ಸುಳಿವ ಆತ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? So questioning the notion of 21st century, this gender cannot be so stereotypical thinking notion. Knowing that Nanu ಮತ್ತು Rakshita are the most minorities in this conference, I would say. Because ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. So the whole system of majoritarian, the whole system of totalitarian has made us to shrink voices of the most marginalized gender minorities, and that's we. ನೀವಾಗಲೇ ಹಾಡು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಫೆಮಿನೈನ್ ಆಲ್ಬಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸದ್ದ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಯಶೋಮತಿ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಎಮೋಷನ್, ಬಟ್ ಶ್ರುತಿ ವಾಸ್ ಈವನ್ ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನ್. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. So the 21st century, it's all about humanity, love and acceptance. I remember, Yashomati, when the district of 3190 of Bangalore, Mr. Vinod Kumar was the Rotarian and he was the president of Bangalore Central, I would say. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಛಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, we should have a wing for transgender people under the Rotary banner ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. We did it. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15-20 ಜನ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ರೋಟರಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ದ ರೋಟರಿ, ಏನಪ್ಪ ನೀವೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ₹1 ಅಲ್ಲ ₹2 ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ವೋ, ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು ಅಂತಾರೋ, ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ then the Rotary was supporting the issues of sexual minorities. And I was urging, why don't we have a wing for transgender people under the Rotary? It was so pleasant and so pleasure. Across the globe, we had one transgender Rotary under 3190 in Bangalore. But unfortunately, I don't want to blame, though it is a lack of education, it is lack of awareness, it is lack of sensitivity. Some of our Rotarian friends ಇಲ್ಲ ರೀ, ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರೀ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರೀ ಸೀರೆ ಬೀಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸೀರೆ ಎತ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. We constituted but we didn't implement it. So that's the backward step of this entire process, I would say. And I was the president, unfortunately. And ಆಯ್ತು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ something, see, whatever you can fight, the phobia, I would say. ಫೋಬಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ. ಸೊ ನಾ ಹೇಳೋದು, ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬಿಡಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಲ್ರಿ? ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನನಗೂ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ, ನಾವು 10-15 ವರ್ಷ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿ ಮೇಡ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನದು ಒಂದು ಜರ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವಂತೂ ಬೇರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗಂಡಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಜೀಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನೋವು ತಿಂತೀಯಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ತರ ಹೆಣ್ಣಮ್ಮ? ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನನ್ಗೆ ಯೋನಿ ಇದೆ, ಗರ್ಭ ಇದೆ, ಮೊಲೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕಣೆ, ನೀನ್ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೌದಾ, ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು 8ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 13ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಹಿ ಟೋಟಲಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕೇಜ್. ನಾನು ಟೋಟಲಿ ಇದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಐ ವೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ರೋಪ್ ಟು ಹಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೋಗಿ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 seconds ಆ ರೋಪ್ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸರಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. the rope is not perfect, society is not perfect, no one is perfect, I am perfect. I should live for myself, I should fight for my people, because my people are struggling a lot. So 16 years, 8 to 16 years I was totally in a more, I would say, mental health ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವಳು. ಸೊ ವಾಟ್, ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್,
Today I stand next to the Chief Justice of this country and educate them on the basic concepts of what is sex, what is gender, what is sexuality. ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಭಾವುಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೂಮಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಭಾವುಕರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿ 1-2 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಿ? ನನಗೆ ನಿಮ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬಾ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬಾ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ our whole book title speaks about. ಕರುಣೆಗೊಂದು ಸವಾಲು. So challenging the notion of sympathy, and I want an empathy, the wisdom of empathy, what Miss Yashomati Shruti they are giving it to the movement. ಹೌದಲ್ಲ, ಸಿಂಪತಿ ಬೇಡ, ಎಂಪತಿ ಬೇಕು. ಸೊ 16 years ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 2 square meals was a difficult process in that part of life. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಸಮಾಜ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಚೆ ಹೋಗುವಂತ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಆಣೆಗೆ 8 ಆಣೆಗೆ ಟೀ ಬಿಸ್ಕಟ್ಗೆ ಟೀಗೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಮಲಗಕ್ಕೆ ಸೂರಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. I told my parents, I'm going to compromise whatever you are saying. I will be like this. Anta. So 8 to 16 years was a very critical situation for me to be whatever I was that day. So 16 years I told my brother, I am no more a boy and I am a girl. I want to be a woman. So this was the only one request. Okay. 16 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು. I joined my Hijra community in Kabanpad. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವ ಈ ಸಮಾಜ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸು, ಅವ್ರು ಹಾಕುವ ಭಿಕ್ಷೆ. I did that sex work profession for 4 years, did the begging profession for 4 years, not to lead a life of dignity, but to lead a life to fulfill your ಊಟ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಊಟ, ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮನುಷ್ಯರ್ವೇನ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಲ್ವಾ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಆ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಮಾಡಿ 4 ವರ್ಷ ಬಂದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರಕ್ಷಿತಾ, ನಾನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಸಮುದಾಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 60 to 80 people are HIV infected and AIDS affected. ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೇರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಎ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ so called the politics of social, the exclusion I would say. So ನೀವು ಸಮಾಜನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? So I told my people that I am going to quit sex work, and I went across the state of Karnataka to study the status of sexual minorities. ಆಗ ನಾನು ಏನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ, ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ, ಬ್ರೆಡ್ಗೆ, ಹಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Then I decided I should quit my profession. ಸೊ 1996 ನಾನು ಬಂದಿದ್ದವಳು. 2004 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಅಂಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಲೈಕ್ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಮುಖ್ಯನ, ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಖ್ಯನ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ 16 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನನಗೆ ಸಮುದಾಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವಿಟ್ನೆಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆಪರೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಹೆಣ್ಣು? ಹೂ ಇಸ್ ಹೆಣ್ಣು? ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಿ. This is the women's conference, So ಹೆಣ್ಣು ಯಾರು? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋನಿ, ಮೊಲೆ, ಗರ್ಭ, ಋತುಮತಿ ಆಗುವವಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. Women who still brings the social construct box. Women means only vagina, breast, uterus, periods. She is not a woman according to us. Who is women according to me? What I decide for myself, I am a woman. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಿ? ನನಗೆ ನಾನು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನೋ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯೋನಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣು, ಗರ್ಭವೇ ಇಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣು, ಮೊಲೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣು, ಋತುಮತಿ ಆಗದೇ ಇರುವ ಹೆಣ್ಣು ನಾನು ಹೆಣ್ಣೆ. ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
I got my driving license as female, my passport as female, my voter ID cards as female, my Aadhaar card as female. ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಾನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಮದುವೆ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಹಕ್ಕು. ನೋ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು. ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ನಾನು ಮದುವೆಯನ್ನು ಆದವಳು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೂಡವೂ ನನ್ನ ಹಕ್ಕೆ. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಿ? ರೈಟ್ ಟು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ರೈಟ್. So I decided to go for marriage under my right to marriage. I decided to go for right to divorce is also my right. Divorce ಆಯಿತು, ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯೋದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕೆ. ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಅವಿನ್ ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಈಗ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. So claiming this whole term of identity of women is not so easy in this ಸಮಾಜ. ಅದು ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವಿನ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸಾ ಮಿ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತೀರಾ, ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಆ ಮಗುನ ಓದಿಸ್ತೀರಾ, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌ ಡು ಯು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ದಿಸ್? ಹೌ ಡು ಯು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ದಿಸ್? In such manner the responsibility of Rotary falls in. The responsibility of Rotary falls in this whole wisdom to see what can be done the best for such children. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವದಾಸಿ ಇರೋದು ತಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗಂಡಸರು ಮಾಡುವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರ. ಯಾವ ದೇವರು ಬಂದ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದಾಗುವ ದರ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್? ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವ ಅನುಭವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಪ್ಪ. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಿ? ಗಂಡಸು ಯಾವ 100 ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾರು ಹುಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದ ಸಫರ್ ಇಸ್ ವಿಮೆನ್. The sufferer is women. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಹೋಮ್ ಇದೆ, ಗರ್ಭ ಇದೆ, ಮಗು ನಾನು ಹೆರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇ? On 21st century, the children of Devadasis, Yashomati, children of sex workers, children of transgender people, we are in the cage of struggling identities. Very recently, there was a case in Delhi. Passport apply ಮಾಡಿದಾಗ the passport office authorities they rejected her application. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಡ್ಡಾಯ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. And that same situation came to in my life when I applied for passport to Arvind. I told these officers, you cannot be so transphobic. You cannot be judgmental. I am a single parent. I am a black woman. I am a transgender woman. I was married and the court, the most happiest thing, what I would say, the court, no, judgment ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We work with the Karnataka Judicial Academy, we work with the Karnataka Police Academy, ತುಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಜಡ್ಜು, she was sitting on the bench to deliver my judgment. ನನಗೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. When I entered the court, she was literally trying to stand from her bench. I told her, ನೀವು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಕೂರಿ ಅಂತ ಕುಣಿಸ್ತೀವಿ. When she was trying to pronounce the judgment, she was in tears. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ರು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. I told Miss Judge, you don't feel so sorry about this. You should be appreciating for what a decision I have taken to go for divorce. You got it? Then she writes at the judgment, the child custody shall remain with the mother. First time in the country's itihas of the court, she said, ಈ ಮಗುವಿನ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ನಾವು ತಾಯಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So keeping that as a base judgment, so that this was able to prove the saying that Henno is possible, Henno is everything, Henno is across the globe, we are the people. We can say that. I really hope that either one of the day, we the transgender women shall become the country's president, prime ministers, chief ministers, and there is no Buddha for that. So this is what we need to build our self-esteem and self-dignity. But very unfortunate, we are also in 21st century. 21st century is not about war, not about exclusion, not about discriminating,
not about stigmatizing. 21st century is all about loving people, accepting people. I remember so many incidents in the name of Manipur, what is happening. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗಂಡಸರು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? You got it? ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಗಂಡಸರನ್ನ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಹೆಣ್ಣಿನ ಭೋಗದ ವಸ್ತು, ಆಟ ಆಡುವ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕೆ ಘನತೆಯನ್ನ ಅವರು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರಿವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. I think whatever we say from the context of the constitution morality, you got it? We should really emphasize from the context of the socio-economic, cultural, traditional, political aspects of every marginalized section of society. ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ತಿನ್ನಿ, 40 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ಮತ್ತು vulnerable sections. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ಅದು ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪದ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಸಂಹಿತ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ರೋಟರಿ, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹರ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಯು ಕೀಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಿಮೆನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಮೈನ್ಡ್, ವಿಮೆನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ indignified. We are dignified, we are proud, we are pride for whatever we are today. Thank you. Namaskara. Sharanam. Divya Rai ma'am, please come. You have the honor. Lata ma'am, can I please have you on stage? Saraswati ma'am, can I please have you on stage? Pramoda ma'am, can I please have you on stage? It's time to cheer, enjoy, have a great feeling. We are all here for you, Akkai ma'am. ये तो ट्रेलर था पिक्चर अभी? Yes. जितना ताली बजाओगे उतना भूख लगेगा. लग चुकी? Okay.
गोली भी मार देगा प्लीज। हाँ कितने 1 2 3 4 5 सरदार। Those who have not been in Rotary, it took us 100 years to come into 170 years to come into the Rotary fold. ठोक ठोक के yes ठोक। अभी बंदूक हमारे बंदूक हमारे Ready? Please put your hand together for beautiful Khushbu. क्या बात है, क्या बात है। अभी तक जितने सच बोले बोला है सब झूठ होने वाले हैं। Putting on records. पेशेंस की बोलती बंद है, अभी तक ऊपर आए नहीं है। बढ़ना बंद से भागे भागे। Wait twice. Okay. Namaste. Okay, music, DJ, done. यहाँ पर अभी अनिरुद्ध राय चौधरी जी को जुबान लड़खड़ा रही है इनको देख के। Okay, he is RI Director 2325. He is from the Rotary Club of Calcutta, Mega City, West Bengal, India. Electrical engineer and first generation entrepreneur. Founder of Zoom Enterprise, specializing in digital imaging, 3D printing, and large format printing. As a DG, he added 450 members and 11 new clubs, raised contribution to a tune of $630,000. Public Image Coordinator, Assistant Governor, Rotary Coordinator, and President's Representative. Led global grants in Lesotho, supported literacy mission for 27 million students. ताली बजनी चाहिए। His involvement in social mobilization and national immunization days in India highlighted issues like lack of potable water and children not in school, transforming him into a service-oriented person. Well, awards and recognitions: Service Above Self Award, Rotary Foundation Citation for Meritorious Services, Distinguished Service Award, Level 3 Major Donor and Bequest Society Member. बहुत छोटा किया है मैंने इंट्रोडक्शन। Please put your hands together to Aniruddha, please. Akkai ma'am, see ya. आ जाइए अनिरुद्धा जी। ओके, किस बॉल? Senior leaders present here, along with the dignitaries of this event. The showstopper, Madam Akkai, what a deliberation she has given, with full of conviction and commitment. She has shown her life how one should forge ahead despite all the odds. And today, she is the showstopper in the sense that she has made the moot point of entire program of today, the Samhitha.
the all-inclusiveness is the order of the day. Friends, as you know that I'm coming from Calcutta today in order to come and attend this meeting. I have to get up at 2 o'clock in the morning to catch a flight at 5 o'clock. And I'm really privileged to be a part of this initiative, Rotary Fellowship on Women in Rotary. Friends, we have the District Governor, Vikram Datta, this conference chair, Shruti. We have District Vice Past Governors, Kesha, Governor-elect Elizabeth Cherian, Governor nominee Satish, and of course we have our friend Raji, past Governor Raji, well, Ravi. Ravi, my friend Ravi is also there, is one of the keynote speaker of this session. And also we have just now another showstopper, Kashmoji. Kashmoji, thank you so much for gracing this occasion. It will definitely be a moral booster for all the audiences present here today, because this is a conference of gender parity, which is the order of today to become an all-inclusive society. Well, I have been asked by the Shruti, most likely I have been talking to Shruti. She told me, give me this your narratives on how this woman in Rotary taken shape over a period of time. So friends, let me start with one important statement made by the architect of Rotary Foundation. And she said, this Arch Club, one of the tallest leader under Rotary International and Rotary Foundation. The Rotary is not built monuments of brick and mortar. If you work upon marble, will perish. Will work upon brass, time will deface it. But if we work upon the immortal minds, if we imbue them the meaning of the spirit of Rotary, we are engraving on those tablets something that will brighten all eternity. Friends, this is exactly what Rotary is doing. We are a membership organization. Our main objective or the core values of our organization: fellowship, diversity, leadership, service, and of course, integrity. Rotary is an organization, as you know, it started in 1905 with a very insular objectives, and it was a totally men-dominated organization till 1987. In 1987, a landmark of US Supreme Court decision, Board of Directors of Rotary International and Rotary Club of Duarte, California, forced Rotary International to allow women to join in Rotary. Rotary officially changed the constitution of our organization after so long a period, from 1905 to 1987. So after 8 decades of time, we have changed ourselves on the demand of the society. And then the first president, woman president of a club, Rotary Club Duarte, Sylvia Whitlock, is made in history. Friends, since Rotary is an organization of leaders and leadership changes every year, we have a wonderful regimen of training and orientation, because we believe in the resource, the human resource, that is the asset of our organization. We have a bandwidth of
demographic pattern from 14 to 84 because our interactor starts at 14. So that's what a bandwidth of demographic pattern we have. We have a geographical spread from 220 countries today. We don't believe in caste, creed, and religions, even borders. But at the same time, we have made some certain modifications because of the fact that we have not been able to sync our thought process with the order of the day. But after post 1997, women have already have been an integral part of Rotary's growth. By 2010, which means within 27 years of joining female membership in Rotary, we had 200,000 female members in our organization in 17 years of time. And today, my friends, worldwide we have a 24% of female members in our organization. And our target is by 2030, we shall make it a 30%. But friends, the leadership aspect for the woman is ever increasing in Rotary. You all know that in 2020-22, the first Rotary International President has been a female man. Jennifer Jones, she is the first one. Rotary International President in 2020-22, and immediately after 2024 and 25, the current Rotary International President is Stephanie. So another woman had come and emerged as a leader, world leader. Our treasurer of 2002, because I am a member of the board of Rotary International, our treasurer of Rotary International today, she is Bethany Stepp, a woman looking after treasurership, entire treasurership of our organization. The finance is being looked after another very competent woman, Julie Barker. So what I'm trying to say is this: though it was quite late entrance of the females in Rotary, by virtue of their commitment, virtue of their wisdom, virtue of their caregiving, which is a part of the Rotary's ethos, service, the female members in Rotary is going very fast towards the leadership ladder. Yes, this is a very good sign, and we find everywhere. So that the female Rotarians or women in Rotary is doing extremely well in every aspect of Rotary services. Women also have been playing very pivotal role in advancing Rotary's 7 areas of focus, which is service, and especially they are into the literacy, all the literacy programs which is run by Rotary International, where women folks are in the forefront. They are also, not only that, they have also gone into the healthcare, water, sanitation. So you find every time the leadership of Rotary in the program or in the administration, ladies are taking a major role. Women have significantly contributed to Rotary's global initiatives, such as Polio Plus program of ours, which has vaccinated more than 2 billion children worldwide. In Pakistan, women made up 2/3. I'm talking about women means women in Rotary. 2/3 of the polio workforce, leveraging cultural access to homes to deliver vaccines and provide health advice, significantly advancing gender equality and public health. Women Rotarians have also championed initiatives like Empowering Girls, a focus of past RI President from India, Shekhar Mehta. Projects like this led by many senior leaders, women leaders in Africa, in Latin America, all have exemplified women's drive to make a change in our society. Despite the progress,
this progress which is going on, we still have some challenges. Worldwide, our membership is around 24 to 25%, which is 1/4. At the same time, in India's context, it is somewhere 17%. In the rural areas, still lower, which needs to be corrected from leadership of this zone 4, 5, 6, or 7. But I'm sure that by bringing this enactment of all-inclusive DEI, diversity, equity, and inclusion in 2023 Council of Legislation, we have brought in all the Rotary fraternity, all the Rotary clubs, all the Rotary programs under DEI, and we are compliant, fully compliant of the DEI formalities which is needed for any programs of Rotary and the members of Rotary. Friends, females Rotarians or women in Rotarians, it always has been the forefront to promote ethical leadership. It is guided by the 4-way test of ours. So all this encapsulates the unified vision statement, my dear friends. Today, the theme of today's meeting, Samhitha, that is united for good. And our vision statement, unified vision, says it's all. We start with, together we see a world where people unite and take action to create a lasting change in our group, in our society, and within ourselves. So which means all the people in the world, of any sexual-oriented people, they're all invited and to a common platform to doing good in the world through our Rotary services and through our Rotary Foundation. Friends, I will not take much of your time today. आज वो भाग गई ऐसा भी होता है and this should happen क्योंकि हम उनको पकड़े और वो भागते रहे because it's really high time that उल्टी गंगा बहना शुरू करना ही चाहिए और अनुरुद्ध जी रॉय सर चौधरी जी बात ये है कि अगर हम लोग बात भी करते हैं ना कान यही था we were listening to because we are not capable right हम लोग 10 लोग से बात करते पर उन्होंने क्या बोला हमारे में assimilate हो जाता है प्लीज सब लोग खाना खाने चाहिए You were supposed to come to Mysore and cancel the trip last year. You booked it. Mysore? Shruti madam, finally. हाँ ठीक है हाँ हाँ ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ
ನಾಲ್ಕು